out, yeah. Yeah, it was very, That's cool. much different than, certainly different than ice hockey. Yeah, I went to one ice hockey game because I used to have my kids go and sing national anthem at games. So one year we went to the Trenton minor league hockey, and I was horrified. Kids are all down, and they're smashing these guys' faces up against the glass, and they're bleeding. I'm like, this is horrible. I'm not going to this anymore. They were violent. Yeah. Us too. They haven't been. That one the other night where they blew it with the bass running. That was terrible. And the worst thing was I watched that and I was like, oh my God, I turned it off. I went to the gym the next morning and I'm on the treadmill and they're playing it like this station played it this. It's like, do I have to see this over and over again? Who came? Seriously? Look who it is. Oh. Yeah, it was enough to see it once without it being replayed 50 times. Look at that. There was one fun game in there. Otherwise, it was. I know. And that was one like Randy got me the MLB thing, but then sometimes it's on ESPN and then I can't see it because I'm too cheap. I don't like on any sports except baseball. The MLB, well, he got it like the half-season one. Like after the All-Star break, I think it was like $100. You could see all the games or whatever. Who's your favorite? The players right now? Toughie. I used to like Cliff Lee. I have a Cliff Lee jersey, so I usually am like in pitchers, but I think I like Brandon Marsh. That's right. Yeah, I like that hairy dude. Hey, Rick. He's funky. How you doing? How have you been? I used to sing in a choir with Rick. That new guy, Derek Hill, he's Oh, good. yeah, I like him. He's good. Yeah, he's really good. Brand new. No, Well, we're pretending. we're pretending, It's a yeah. pretend beach. Right? Yeah, that would have been nice. I put my bucket and shovel and, Kind of feels like the beach. There's a nice breeze. well, we were kind of wondering ourselves here. It's a beautiful night to be out here, so that's what they should have advertised. She's heading to her family in Western PA. Oh, okay. Yeah. They got nice weather. They're going down to the 50s where they are. Yeah, they said that It's on more the towards like the mountains. They said that on Action News. You got a heck of a good tan going there. Yeah, I can't do the whole thing. Not anymore. I can't. Oh yeah, they stake out. They stake out their spot. Yeah, well, that's the shore. You know, it's relaxed. Everything is chill. I love the Jersey Shore. My favorite place to be. Oh, Susan came. Look at that. She still does stuff with the kids occasionally. She did the Shabbos thing. She had all these figures and very interactive. They had a good time. They enjoyed it. Hi, Susan. Shabbat shalom. Good morning. She's so good with the kids. They were just like, you know, when you're quiet and watching I was watching you and Tess that day you guys came and played, and they were really enjoyed that. They're so good. We had one yesterday, and we were seminar meeting. She's as big as half a minute. Looks like a little baby guy.
Shabbat Shalom, everyone. We'll get started in just 1 second. We're getting the ocean ready. So. Shabbat Shalom, everyone. So, this Shabbat we have Shabbat at the shore for everyone except us. So as I promised fake ocean and fake sand. Unfortunately, I can only deliver half of the promise. So we don't have the fake sand, we have fake grass, and we have fake ocean. But the service will still be real, as will the music and the Shabbat. And we're going to be beginning with Shalom Aleichem on page 5. Shalom Aleichem, Malachi Yashar, Malachi Eyom, V'Melech, Malachi HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu, Shalom, Malachi Yashalom, Malachi Eyom, V'Melech, Malachi HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu Shalom, Malachi Yashalom, Malachi Eyom, V'Melech, Malachi HaMelachim, HaKadosh Baruch Tzedechem Shalom, Malachi Yashalom, Malachi Eyom, V'Melech, Malachi HaMelachim, HaKadosh Baruch HaKadosh We'll be continuing now with Psalm 29, which can be found on page 21. Mizemor le David, Havul Adonai v'nei, Havul Adonai, Kavon v'oz, ay, 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 Havul
שמו השתחוו לאדוני בהדרת קודש כל אדוני על המים אל הכבוד הרים אדוני על מים רבים כל אדוני בכוח איי 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 כל אדוני בהדר כל אדוני שובר ארזים וישבר אדוני את ארזי הלבנון וירקידם כמו עגל ובכבלו ולמרכבו אדוני למבול ישב וישב אדוני מלך לעולם אדוני עוזי עמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום בשלום יברך את עמו בשלום. We'll now be continuing with Lecha Dodi, which can be found on page 23. And we're going to be, for the last verse, standing up and facing the entrance. And we'll be doing the first, second, fifth, and last verses. Please join us on page 23 with Lecha Dodi. Lecha Dodi likrat kala B'nei Shabbat nekabela Lecha Dodi likrat kala B'nei Shabbat nekabela Lecha Dodi likrat kala B'nei Shabbat nekabela לקראת כלה, בני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבורך, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד, ושמו אחד, לשם ותפארת ולתהילה. Lecha Dodi likrat kala B'nei Shabbat nekabela Lecha Dodi likrat kala B'nei Shabbat nekabela Likrat Shabbat לכו כי מקור הברכה מראש מקדם נשואה סוף מחסה במחשבה תקילה Lecha Dodi לקראת כלה B'nei Shabbat nekabela B'nei Shabbat nekabela Hitoreri, hitoreri Ki va'orek umiori Uri, uri
שיר דברי כבוד אדוני עלייך נגלה לך אדוני לקראת כלה בני שבת נקבלה לך אדוני לקראת כלה בני שבת נקבלה בואי שלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצולה תוך אמונה עם סגולה בואי כלה בואי כלה לך אדוני לקראת כלה בני שבת נקבלה לך אדוני לקראת כלה בני שבת נקבלה. You may be seated. We'll now be continuing with the special psalm for Shabbat, Mizmor Shir Liyom Shabbat, on page 27. מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לאדוני מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון ולזמר לשמך להגיד בבוקר כזך במועתך בלילות צדיק עם כתמר יפרח ארז בלבנון יסגר שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו עוד ינובון בשיבה דשנים ברעננים יהיו להגיד לשער אדוני צורי דלו אבלתו. Those of us in mourning or observing a yard site, please rise as we continue with the Kaddish Yatom on page 30. Yit kadal v'yit kadash shemei rabah, be'alma divera kirutei v'yamlich malchutei, b'chayei chon u'v'yom echon, u'v'chayei dechol beit Yisrael, ba'agala u'v'zman kariv v'imru amen. יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כה ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. You may be seated. Shabbat shalom everyone. Good to see you.
As I mentioned, we have 2 services tonight. We have one in Margate on the beach, and we also have one here. But I think the one here is more interesting. So you made the good choice. We're going to now be continuing with Ma'arif. But before we do, let's just close our eyes for a second. Take a deep breath in and out. Deep breath in and out. Take a breath in. Feel a sense of calm and peace. Take a breath in and out. It's now the night of Shabbat, as we welcome this holy day of rest. Take a breath in and out. Let all the rushing and the worrying from the week leave you as you take a breath in and out. Breath in and out. Imagine that you are sitting in a peaceful forest. There's a breeze blowing upon your face, and you feel the rays of the setting sun warming you. Take a breath in and out. Breath in and out. As you take a breath in, let a sense of peace come upon you. Breath in and out. We'll continue now on page 39 as we begin the Ma'arif service with Baruch Hu. Please rise. Baruch Hu et Adonai Amivorach. Baruch Adonai Amivorach Liolam Vaed. You may be seated. Baruch atah Adonai Eloheinu ka'olam, asher v'yomri v'aravim b'chokhmah potech shi'arim. ומעביר היום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו אלוקי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד ברוך אתה אדוני Hamariv Aravim. Please join us in Ahavat Olam on page 40. Ahavat Olam Beit Yisrael Amech Ata
Adonai Eloheinu בשוכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ובמצוותיך לעולם ועד כי הם חיינו ויורך ימינו ויורך ימינו ובהם נגד יומם בלילה יומם ולילה ואהבתך תסיר ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ברוך שמו ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך בשיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם להיות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. We continue silently on page 42. והיה אם שמוע תשמע מצוותיו. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת. We'll continue now on page 44. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה מרים ובני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נהדר בקודש נורא דהילות אוספת מלכותך רבניך אוקיי הים לפני משה זה לי אנו ויאמרו אדוני מלוא לעולם
ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Please join us now in Hashkivenu on page 45 in this beautiful medieval prayer in which we ask God to protect us in the evening as the sun goes down and becomes dark and we enter a more vulnerable state. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום והעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום ויעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום ויעמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום ויעמידנו מלכנו ושמור צאתנו ואוהנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום ועמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום ועמידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום ועמידנו מלכנו לחיים. אלוהינו לשלום ועמידנו מלכנו לחיים. ברוך אתה אדוני הבורא סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. We'll now be continuing with Vishamru on page 46. ושמרו בני ישראל את השבת, את השבת, לעשות את השבת לדורותם, לדורות.
ישראל, ותהי לעולם ביני ובין ישראל, אותי לעולם. וששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. ביני ובין בני ישראל, ותהי לעולם ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם. את השבת לעשות, את השבת לדורותם, לדורותם בלי עולם. We'll now be continuing with the Chatzi Kaddish, which will be followed by the silent Amidah, the silent prayer and meditation. Please rise as we continue on page 46. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביום אחד ובחיי דכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. ישמרה במבורך לעולם עולם מהמיה, יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו לילה מן כה ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן ביעלמה ויאמרו אמן.
עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו La 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 עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו La 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 עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו Please rise now as we continue with the Kiddush for Shabbat on page 55. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddush al mitzvotav v'ratzavanu v'shabbat kodesho b'ahava u'v'ratzon hinkilanu zikaro lemaaseh v'reishit כי הוא יום תחילה למקרא קודש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, ושבת קודשך בימה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. אמן. לחיים. Please remain standing for Aleinu on page 56. Aleinu לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלאכי המלכים הקדוש ברוך הוא.
תחת עינו דרכי נקווה לך, נלך לרות מיד ותוסך. ככתוב בתורתך, אדוני מלוך לעולם ועד. ונאמר, והיה אדוני למלך כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד. ושמו אחד. Those of us in mourning or observing a yard site, please remain standing for the Kaddish Yatom on page 58. יתקדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפואר ויתרומם ויתנשא. ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום. עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. You may be seated. Shabbat Shalom. Thank you so much everyone for joining us. Now we have some super exciting announcements. But before the exciting announcements, I want to first thank these amazing musicians, Aaron, Marianne, Kathy, Lisa, and Randy on the sound machine, also known as a mixer. And now for the wonderfully exciting announcements. This week, there's going to be, as usual, a mindful meditation. So if you're feeling very stressed out, or you're exhausted and tired, and then you should definitely go, and they will mindfully meditate you, and you'll feel much better. So you can do that on Monday evening and Wednesday morning. Next, if you are 60 or over, or you feel like you are, then you can join the Achshav group. They're going to be playing Top Golf on Tuesday, July 28th. So you can join them then. Next, there's going to be a really cool dinner called Chai and Chutney. But it's a play on words because the chai looks like chai. And it's going to be Indian Jewish food. I believe they're going to do it on a Jewish spice level, not an Indian spice level, Ashkenazi Jewish spice level. It'd be very delicious and nutritious. Next, we have another interesting event. For those of you who have a lot of patience and you like sitting in the middle of the ocean with a stick in your hands attached to a rope, and you enjoy bothering fish, then there's a really great event for you. It's the Larry Cohen Memorial Deep Sea Fishing Excursion. So you can join them. Just make sure to eat the fish and not just throw them back and forth. Then there's going to be a really special barbecue on Friday, August 28th, called Back to Shul. So if you haven't been in Shul, and clearly you have, then maybe this isn't quite the barbecue for you. But still, you can go back to Shul on August 28th, Friday, and they'll be barbecuing something, some food. Not someone, but something. Then we have, oh, yes, this is
This is a good point. On September 5th is going to be a really wonderful Slichot program. Saturday, September 5th, is going to be with 4 other synagogues in our area, and it's going to be here in Beth Shalom. And we have a large choir of about 30 to 40 people and a lot of musicians, and it's going to be a very musical service that I'm preparing. So please don't make any Labor Day plans except for this one. Well, you can do anything you want on Sunday, but make sure on Saturday, don't make any other plans except for Slichot on Saturday, September 5th at 6:10 p.m. Make sure it's 10. Lastly, tomorrow we have a special speaker who will be speaking by the name of Rabbi Jonathan Rosenbaum, and he's going to be speaking about Parshat Vayetchanan, and his topic will be New Old Land, America's Uniqueness at 250. So it should be interesting. So please come to hear him speak besides the service. So that's all the wonderful announcements we have. Does anyone else have any announcements or monologues or complaints? Well, Shabbat Shalom, everyone. We're going to conclude our service on page 211 with Adon Olam. And this is going to be in a mildly French Baroque Baghdadi style. It's okay. Adon Olam asher malach b'terem kol yetzir nivra v'yitnasa v'kefto kol Adon elech shemo nikra v'yacharei kiflot hakol levado yimloch nora v'hu haya v'hu v'hu בתפארה והוא אחד אין שני להמשירו ויגבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמשרה והוא אלי וחי גואלי וצור חבלי ויצרה והוא ניסי Vámonos limena cosibio mekra Biado afkid ruhi Vieti shan viyaira Vim ruhi kviati Adonai li velo ira Shabbat shalom. Shabbat shalom. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. You're welcome. Thank you.